Thank you so much, my brother DJ Holly. Mm. Uh, I'm going to be speaking on condition of anonymity. Mm. Mm. So nongoziva kuti world yedu yatakapinzwa iyi, you don't know what happens. So ndichangoshandisa zita rekuti comrade comrade Tichageza Tasununguka Mm. for reference purposes. Okay. Saka ndichangoshandisa zita iroro. Mm. So from this you can tell that I'm preferring to use anonymity because we are not free, Yes. because we are not scared. Mm. So that shows you the depth of our government, the depth of people who are pursuing their citizens, people who are supposed to protect and lead their citizens, but Mm. they prey on them. They prey on their citizens. Saka ndinoda kungoti tionesane, tibatsirane kuti pane zvinhu zvinotaurwa nehama dzedu dzakasiyana siyana pamusoro pehurumende yaMnangagwa iyi. Mm. Hurumende yaMnangagwa yashungurudza vanhu zvekusvika malevhel ekuti munhu wese akada kuzvitsanangura handifunge kuti tinokwanisa kupedza kutambura kwacho. Yeah. So I have heard him bragging that he is a master of intelligence. I would like to say unequivocally that he is not a master of intelligence as he purport, but he had thrived on intimidation, politics of intimidation. So when it seemed to be working for him, he thought that he was a hero. Saka aiona sekuti anga ari kuhwina because vanhu vaimuziva sekuti anozviti garwe, anozviti chii, mazita azvipa ari scary ayaya, of which vanhu they knew about all that about him, that he was a killer, that he was a predator during the time of Mugabe from 1980. But in 2017, Zimbabweans had forgiven him. Zimbabweans had forgiven him and presented him a chance to redeem himself. Mm. But because of arrogance, he thought that everything happened because of his wisdom, of his military, his intelligence prowess, of which everybody in Zimbabwe, there are a lot of learned people. Mm. There are a lot of learned people. Kana ndichiti learned in this case, ndiri kureva kuti tiri vanhu vakapiwa mukana wekudzidza. Handidi zvokuzotaura hangu kuti kudzidza kwedu kwacho kunozoperera pasina, nekuti we are made to go to school, yet our government had not provided the environment, the industry to absorb all the graduates, all the school leavers. So we end up everywhere, running everywhere like a headless chicken. You find mumwe ari kuIndia, mumwe ari kuOman, nyika dzisingazikamwe, mumwe ari kuti ndiri kuAzerbaijan, mumwe ari kuti ndiri kuTurkey, we are scattered all over. No, kwete nekuda, but Mm. because of the situation, because of the elephant in the house. Our house has been invaded by our own elephant. Mm. The guy whom we have entrusted to be our leader, he had become our predator. Mm. Saka vese naMugabe vanoshandisa strategy
tichikura tainzwa kuti munhu aiti musinhamba kau musinhamba kau. Connotation yacho yakanga iri yekunzi musinhamba anotyisa. So that is the rhythm that they move with kuzanu PF. So vanoishandisa mupati mavo, vanoda kuishandisira futi everyone. That intimidation strategy yavo iyoyo. Ndosaka uchiona vanoenda kumisangano kuya votanga kuti isusu tinoshanda negwara remusangano, tinofamba neconstitution yemusangano, vanhu vakawirirana kuti ngatiite zvakati. Saka kana uchipikisa zvinotaura neconstitution zvinoreva kuti hausi mwana wemusangano. Munhu anga achida kuexpressa pfungwa dzake akutotya, akutochikidzirwa, akutofoswa kuti aite admit. Saka tiri kuti pari kutaurwa zvekusunungura nyika, kusunungura mwana wese weZimbabwe, ungave uri ZANU, ungave uri ipi political party, Triple C, MDC, ungange uri apolitical, usingaite zvematongerwo enyika, kusunungura kubva muudzvanyiriri. We need to reclaim what is ours. Nekuti we feel betrayed. We feel betrayed by the very people who were supposed to be protecting us, who were supposed to be leading us. Yeah. Saka, we listen. We have watched vanhu vachitaura mumasecos akasiyana-siyana. And when I look at Mnangagwa speaking, when I look at his cronies speaking, I feel a high level of deceit. Munhu anonyengera uya wekuti zvaari kutaura nezviri pamwoyo pake is completely contradicting. That's the depth of the evil that we see in them. Why do they behave like that? Because wakamboona munhu anonzi Mondi, tinomboona mamovie evanhu vanouraya vanhu, maserial killers aya. Munhu anonzi Mondi kana auraya munhu 1, akauraya wechi2, akauraya wechi3, anenge asisatye. Saka kuuraya vanhu kwavari chinenge chakutoita kunge tradition. But haungararame nokudaro. You can never be a good leader iwe uchideura ropa protect kwaunenge uchifanira kuprotect. Saka we need to be clear that the government of ZANU-PF is not representing the people. It's not representing the people in everything, in almost everything. So I can take you back to a little history about myself. Now I'm in America against my wish. I'm in America against my wish. The way I love my country every day, I always wish I was in my country. That's the way I love my country. But I cannot be there, not because I wish for that, but because of the environment that is created for us, and it's unaccommodative, an environment that is inhabitable. Yeah. Tikaita my degree by University of Zimbabwe. We were lucky kuti munguva yaMugabe takatombowanzi tichidzidza mahara tisingabhadhare fees and stuff. Of course panga mabasa akanga achinetsa achidi, but pane pamwe pekuti unoona kuti uyu tine madhemoni maviri asi iri dhemoni iri riri nani. Ndo zvakafanana naMugabe naMnangagwa kuti ndosaka vanhu vachiti Mugabe akanga atombori nani, because the trauma akanga aine kasenzi kekuzombonzwirawo vanhu tsitsi. If you remember nguva vanhu vachiti I remember at some point Mugabe akabuda kunze kwenyika akadzoka muZimbabwe chinzi chingwa
zvakwira akati vanhu munhu akwidza chingwa ngaadzikise chingwa chikatodzika. But we can never see semblance of that kuna Mnangagwa. Mnangagwa anotomira president kuannounce fuel increase. So that explains how he is inconsiderate about the plight of the Zimbabweans. We have noticed that they want to present a completely incorrect narrative. Kuti Mnangagwa vaunza progress munyika, vagadzira marodhi, vaita madhemu, vaita zvi nezvi. Those things, ZANU-PF have tried to make people believe that if they construct a simple road of a shorter distance, vakakupai mbeu 5 kg yembeu monzi share nayo vanhu vatatu, vakakupai kabhodhoro kemafuta, vokupai impression yekuti kunge vakurangarirai zvisingaite, vakunzwirai tsitsi zvisingaite, of which they are the custodians of taxpayers money. Mari dzinogeneratwa neupfumi hwenyika nevashandi dzinoiswa mumaoko mavo, and irresponsibility yavo kuti vaprovidere vanhu zvinoita kuti vave neugaro hwakanaka. But they want people to feel like they are doing them a favor. Kuti ndakupa mbeu, ndosaka muchiona mapoliticians achimira, makansela evanhu, machairman vachimira vachigovera zvinhu zviya to try to pacify a system that is failing to provide its responsibility to the people. So tiudze ZANU-PF nhasi kuti ZANU-PF, you have destroyed our country, you have destroyed everything that we were supposed to pride on. You have destroyed the future of our youngsters. You have destroyed everything that we had hoped for. So we can no longer have such a government anymore. We don't need you. We need people with fresh minds, people who think sustainably. You have destroyed our education. Ukaona zvikoro zvaakuitwa muZimbabwe, so unonzi watsitsi. We used to pride kuti chikoro chakati St. Augustine, Prince Edward, Churchill. We used to pride kuti tine zvikoro zvine quality education. But the way our teachers, the way our nurses, the way our soldiers, our police have been remunerated, vakareducwa kuti education, training, makosi ese avakaita aite kunge asingareve chinhu. So we cannot have such a government ichitidzanyirira forever. If we go to mining, my brother, mining, if I tell you, there's this analyst, I analyze the economy in Zimbabwe, with the minerals that we have, more than 60 minerals, we have the potential to get more than 100 billion US dollars worth of my minerals per year. And we are a small country, 16 million people. Tika divide all that money. Paonekwa kuti munhu one anogona kuwana 10 million. One every Zimbabwean, 10 million US dollars. But zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuitika. We are amongst the poorest rated countries in the world. Yet we are so rich in those minerals, in platinum, in lithium, in gold, in diamonds, in copper, in chrome, in asbestos, name it. We have precious stones and a gemstone, and they are everywhere in our country.
but we are rated the poorest. Where is all that money going? Zvinodwisa tsitsi iko zvinezvi. Kana makambonzwa there is mafia raMnangagwa, vana vaMnangagwa vaya, vana Shoni, vana Emerson Junior, vana nehama dzacho dzese vanenge vakaita barira mhanya all over the country nekuda kwenhamo yemuZimbabwe. I have tried everything. I've been a teacher, I've gone into mining, I've gone into business. Kune vanhu vanochera vari lucky kuti mudzimba dzavo mumisha yavo yavanogara munowanikawo to gold. Saka vanopota vachiita makomba vachichera vachiwana ma1 gram per ton vachiwana chi. Now vana vaMnangagwa they are going everywhere. Kwavanongonzwa kuti kuri kucherwa vobva vatuma machairman kuti tiri vanoriti demo, tiri kuita demo. Vanouya nemapepa eclaim akudhara vasati vazarwa a1970 anenge achiclaima kuti pamunda pevanhu pakaitwa mine claim kudhara. Vobva vati shamwari toita sei panapa, wanga wakutochera kudhara hatingakubvise. Saka wopota uchipa 70% kumusangano. Mari inenge ichicolectwa ichienda muhomwe dzavo everywhere where you can think of. That's what they are doing. And mari yacho inenge ichichengetwa mumahaibhengwe kuti ibatsire economy, circulate mueconomy. Inenge ichiita enrich one family and their cronies. Saka it's so pathetic. It's so pathetic kuti we are so blessed. Wakambonzwa chirungu chekuti so near but yet so far. We can talk about it, but they don't allow us to get closer to what belongs to us. So we cannot continue to have such a government that is inconsiderate of the plight of its people to lead us. So Mnangagwa is supposed to go now. If he thought that people don't know, we know everything. And now I want to encourage every Zimbabwean ari kuziva munhu akamushungurudza, ari kuziva munhu weZANU-PF akamubira akaita sei, to write those names down and their addresses down so that they should answer for what they have done to the Zimbabwean people. We have seen chembere dzichirohwa kunana Mutoko kwekwe, dzichiroherwa kuti vana venyu vari kuHarare, dzichiroherwa kuti maitaura nemunhu wekuopposition, makapfeka hembe yakada kufanana nekuopposition. Zvinorwadza. Freedom, there is no freedom of expression. Zvinonzwisa tsitsi. I was so lucky that I've traveled to different countries. I've been to Tanzania, to Malawi, to Rwanda, to Kenya. Malawi, unoziva chi brother? Malawi is Malawi hakuna kunge isusu. Asi vanhu vacho vanorarama, unoshamsika kuti vanhu ava vari kurarama nei. The only thing they have is their lake Malawi. That's the only thing they have. But unotoona kutoti nyika yacho maedzero avanoita kufambisa zvinhu zvavo, they are far much better than us because they have a stable Malawian currency yekuti vanokwanisa kuita gore vachitenga chingwa neprice 1. Mari isingaitwe zvedu zvemabond papers. It's so pathetic. It's so pathetic. Tikada kutaura zvema TV channels, zvema radio stations, zvemachi, nyika dzandataura nezvadzo, Kenya alone ine more than 100 TV channels. Asi isusu tine 1 since 1980. Chii chinenge chichiitika? They don't want people to know what is happening around because they thrive on repression. They want ivo chete kuti vaite se vazive information, and then they come with their propaganda language on us and impose on everybody and want people to believe their line of thought.
kuti vamugabe vaMnangagwa vakanaka vari kudiwa nenyika yese. Hapana munhu ari kuda Mnangagwa, hapana munhu ari kuda Mnangagwa. Ende vanhu vanofamba vachimuitira lead campaigning dzake dzedziya, they force, vanoudzwa kuHarare kunzi fambai neagenda yakati, mongotaura kuti mamwe maprovinsi ati zvakati, ati tiri kuda Mnangagwa. Kuti munhu achisimudza ruoko ati aiwa inini handibvumirane nazvo, haakwanisi, because akangodaro chete anobva atoziva kuti pake pamuperera. So we cannot have a country like that. We cannot have a country like that. So Mnangagwa should go with his family. Enough is enough. We have read of kings in the Bible who have fallen because of misrule, because they've allowed themselves to be surrounded by culprits, by criminals. They've allowed their women to mislead them. So he is no exception. It is beyond any reasonable doubt that he himself is a failure. He failed to accept the opportunity that was presented to him on a silver platter. Aifanira kuunita nyika, aifanira kubatanidza nyika panguva yaakapinda 2017. Akapinda hake neback door, but mukana waaka entrustwa nevanhu kuti maybe anogona kuchinja, maybe anogona kuita zviri different. Albeit akabva aratidza matrue colors ake kuti he is evil. Auya divisive politics dzake, auya nepolitics of intimidation dzake. It's so pathetic, brother, kuti ndambokuudza zvekuMalawi ka. Ndimada kuyankhula chiyankhulo chakuMalawi. Ndimayankhula ngati muntu anabadwa kuMalawi. I can speak Chichewa from Malawi, I can speak Nyanja from Zambia, but I cannot speak Ndebele from my own country. Why? Because these people have thrived on divisive politics. They've inculcated politics of hate in us. And zvakatangana Mugabe uyo akakontinya nazvo. Ukaona Mndebele vanhu unoda kuita vakada kuti vanhu vafunge kuti munhu anosiyana mafungiro newe, be it politically, be it ethnically, muvengi wako. Chinotadzisa kuti Ndebele neShona zvidzidzwe muzvikoro zvese zviri muZimbabwe chi. We could be speaking the same language, but evil, they thrive on dividing us. So it's a high time that we have leaders that unite the people, the whole population of Zimbabwe, to be one family. We have, I worked for a certain company here in America, and it has several branches in several cities. Then one of my bosses came to me and said, "Oh, Victor," he came to me and said, "Oh, I have found somebody who is from your country, but he doesn't speak like you." And I was surprised. Then when I met that guy, I tried to talk to him in Shona. Shona zvachose. Then we had to resort to English. I would not know I'm from Matebeleland, ndakazoenda South Africa, ndikadi. So it tells you how we have made to be enemies in a society where our war veterans, where our ancestors had fought to have a united Zimbabwe. A united Zimbabwe. We are a very, very small country as compared to kune dzimwe nyika. Ati tinorarama Matebeleland ichitange iri kune world yayo, Mashonaland ichitange iri kune world yayo. They thrive on that. So now we want leaders who unite the people of Zimbabwe. Ndamutaura zvemining ka ndikati
it's like everybody is working to donate gold, diamond, platinum, lithium to them, of which minerals, if they were genuine enough, that's what Christopher Mtsangwa aitaura kuti hey, lithium, hey, kumanhidze, whatever. I've been to manhidze uko kunana chivu uko kumaresettlement ekunana chivu vari kuchera lithium kunongouya mazirori vakangogadzira turodhi tokuuya kuzotora lithium. Hapana development iri kuitika ipapo. We want a government that attracts large investors, genuine investors, investors who will come into our country on our terms. Kwete zvemachina zvokuti minister 1 napresident vanopiwa 1 million. Muchina obva auya ochera minerals are worth hundreds of billions. How foolish are our people? Hapana kurara kwelevel iyoyo zvinonzwisa tsitsi uchiona machina akaisa magredhi avo akaisa vanouya nemutsvairo wavo vanouya nezvekucheresa zvavo. They don't support our local industry. They bring their main power. Havana kana improvement yavanounza, hakuna development yavanounza. Wherever they cause massive environmental degradation isingatsanangurike. I was passing through road yekuchirundu iyo yekuchirundu inoenda kuzambia kunana karoi uko ndakaratidzwa gomo, but I was surprised kuti gomo iri andiri kuona gomo iri ndikutarisa gomo racho harina miti, gomo racho harina uswa, rakangoita zigomo rekuti kunge mavha akaunganidzwa. Uri kuona pariri apa. If you had come like 3 years ago, pariri hapasiripo parakanga riri apo gomo iri. Ndichiratidzwa kuti machina akanga achera cobalt mugomo iroro, and they had grounded, they have leveled the mountain. Vachibvisa madhaga vachimaunganidza uko, madhaga asina chinhu, asisakwanise kumera miti, asisakwanise kuita sei because of the chemicals they were using. Saka zvakaoma mukoma wangu. Right. Tichiona situation yemuZimbabwe nemamiriro azvakaita, I think we have stated each and every problem that Zimbabweans we are facing at the moment. What do you think is the solution, or what do you think should be done kuti tigadzirise zvinhu izvi? All right. Thank you so much, my brother. Thank you so much. Ndo chinhu takagadzirira, we are in support of Comrade Geza kuti tirwire rusununguko rwedu. Hameno kuti ichange ya3rd here kana kuti 4th republic. Ndambotaura ndichiti now we want leaders who unite us. Yes. Number 1, we want leaders who unite us. And we don't want leaders who are deceitful. We want genuine leaders. Kana tichiti genuine leaders, tiri vanhu toti tasununguka, taita mademonstrations, tabvisa Mnangagwa, pasati papinda mumwe president, vanhu ngavaungane from all facets of life. They discuss, they choose a leadership that represent the entirety of our society. Tichiita appointments are relevant. Kana kuchidiwa munhu ari technical, Ministry of Roads ngakuiswe engineer, a renowned engineer. Kana iri department remari ngakuiswe munhu anoziva zvekufambiswa kwemari neeconomy. Kwete munhu akaita samutuli ncuwe wekuti maybe people didn't know ane zvipande zvake kuSwitzerland kwaaishanda uko zvaaitotiza. We don't want people like that. No, they don't have anything genuine that they bring to our economy. We want my leaders when they come into power, tataura zvema resources atinawo,
we want our education to translate into reality. Vana vari kukura kugraduata mumauniversities mumacolleges ngavagadzirirwe mabasa acho anogadzirwa sei. Let's invite genuine investors, not machinayo. Let's invite big corporations. Mabig corporations anouya sei? Anouya kana munyika muine runyararo, muine government policies encourage a good business environment. Musina vari kutaura zvokuita tember with the constitution and what. Munotaridza kuti inyika inoitwa zvese zvese yekuti munhu anotya kuti akainvesta mari yake nhasi mangwana mangwana zvinomufuma zvachinja. So that way you cannot attract good investors. We want tangible, we want long-term policies that are sustainable. I wish resources anowanika kuma different areas. Kuri kuwanika platinum kungave kuchegutu norton, pari kuwanikwa platinum ngapavakwe, ngapaite city yatinoziva kuti city yakakura nekuda kwemineral yayo apa. Kuchiadzwa kungadai kwatova nebig city nediamond rakanga ripo. Panenge pachivakwa city pachigadzirwa maroads, panouya mabhenki, panouya muzvipatara, panouya zvikoro, vana vemuzimbabwe vanobva vawana employment. We want vanhu vekuti they know that the resources that we have are supposed to benefit each and every Zimbabwean, each and every citizen. Tinonzwa nezvana Gaddafi. Ana Gaddafi vaitambirisa munhu wese mari yaibva kuoil. Munhu akatozvigarira kumba nekuti maresources enyika vaitambiriswa per month. Kunana Norway tonzwa kuti mwana akagraduata kuuniversity anopiwa a certain fund negovernment from their resources yekuti atange life. Saka tinotitadzisa isusu chii when we have all those resources. Ndanyanyotaura nezvemaminerals nokuti maminerals ndo ari kunyanyisa kulutwa achienda kunze. But we have a lot. We have rivers, we have flat land, we have fertile soils. Tine zvakawandisa maresources atinokwanisa kunika. Saka chekutanga, we need genuine leadership that unites us, leadership that prioritizes the wishes of the people, leadership that represents the concerns of the people. Kwete zvana chabangu izvo tonzwa ana madhuku. You know, we have, sometimes I question, we have learned people whose education does not translate to the needs of the people. Wakafanana nemwana wekuti akafunda ane madegree akaita medicine, asi mai vake vachitambura kumusha uko. Ari kutadza kutumira mai vake mari yechigayo, asi anofamba neRolls and Royce akunopa mufundisi mari. Ndo vamwe vanhu vatinavo. I'm trying to explain kuti we have vanhu vanozviti vari learned. Unonzwa vachiti that issue is going to be debated in parliament. We don't have a parliament in Zimbabwe. When we have a parliament yekuti yakaitwa imposed, yakaiswa mapuppets, yakabviswa vanhu vakanga vakasarudzwa nevanhu, paibva paita kuimpostwa vanhu vavaida ivo. That is not a parliament. It's a shame of a parliament. Because it's not representing the will of the people. It's representing a minority, the autocracy. So we need genuine leadership that represents the concerns of the people who have been suffering for a long time. Right, yeah, it's loud and kuna vachangoti bata tiri kukurukura na Comrade
T hanzi tichageza kana taita sei tasununguka. Saka ngatise hashtag mcomment section tichageza kana tasununguka, ndo patichazenge takuwanawo mufaro handitika. Right, comrade, tichipeta chirongwa chedu chino ichi, mashoko enyu ekurudziro amungade kukurudzira vana veZimbabwe ndeapi? Uye zvose zvamuri kuziva kuti polisi yabudisa statement kuti iri kutsvaga comrade Geza nemhosva dzakasiyana siyana. One of the crimes avari kupomerwa ndezvekuti hanzi is undermining authority nekushora kudzikisira mukuru wenyika. Handisi hangu kuti vatiza munyika here vaGeza, kana kuti variko kupurazi kwavo here, kana kuti ndo signal yataiudzwa kunzi tichazoiona, handizoziva hangu. Saka munotii nemashoko ari kutaurwa aya nezita raPolice, uye muchibva mapa malast remarks enyu? Ndinotenda DJ Holy mukana wamatipa. Ndaona from different platforms kuti police yaishiwa statement iri kutsvaga comrade Geza. Zviri pachena kumwana wese weZimbabwe kuti mhosva dzaakupomerwa comrade Geza idzi dzaakuuya nekuda kwezvavakataura. But mubvunzo wangu ndewekuti vari kumhanya kuti munhu ashora president, maconcerns avakataura ndeekunyepa here? Munyika hamusi kuitika corruption here? Chivhayo haasi kusplasha mari here? Ana Priscilla Chigumba havana kuba ma-elections vanhu vachiona here? Vana Scott Sakupwanya havana kuinvite ana Mayweather vakavapa ma$1 million here? Zvipatara zvedu zvisina mishonga, zvisina ma-cancer machines. Ma-concerns aitaurwa navaGeza ma-concerns ari kurepresenta zviri kutambudza mwana wese weZimbabwe. Saka kuruzhinji rweZimbabwe ndinoti let's unite, let's resist this divisive politics dziri kuunzwa nevapambe pfumi. Vapambe pfumi in our own color. Mupambe pfumi wacho is our own brother. Saka ngatibatanei, kana tiri kuita demo, kana tiri kustoka zvatinofanira kustoka kuti patinenge takuita chimurenga tinge tine zvinhu zvakakwana mumba. Let's stand up. Vanhu vanotishora kuti maZimbabweans muri weak, munojairirwa zvakanyanya. But this time let's rise up and defend our country. That is the only country we have. That is the only God-given gift yedu yatinayo. Saka ndinoti kumaZimbabweans, sorry nekushungurudzwa nguva yakareba, asi ngatitorei mukana watapiwa neutungamiriri hwacomrade Geza kuti tirwire nyika yedu, tidzore rusununguko rinofanira kunge ruri panyika. Saka rudi pasi nevanhu vari kuda kusunga comrade Geza, angave komishina wepolisi ngaazive kuti anorwira kuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe. Ngaatange anzwa maconcerns evana veZimbabwe first asati akoshesa kuda kufadza munhu wani Mnangagwa akazvipa ma-veto powers ekuti he should be above the law. Nobody is above the law. Nobody is above the constitution of Zimbabwe. Mutemo wakaiswa kuchengetedza the generality of the population. Vese tataura vane mhosva dzavana Owen Mudanguve vakauraya vanhu vakawandisa, ana Ziyambi ana Mnangagwa kunzi crocodile imbiri yekudya vanhu, yekuuraya vanhu. Saka ngaasatomboda kusunga munhu ari innocent nekuti ataura chokwadi. Saka kuruzhinji rweZimbabwe ndinoti pamberi nechimurenga ngatisunungure nyika yedu. Right, aiwa, ndinokutendai comrade nemukana wenyu, ndinokutendai matipa kuti tikurukure nemi, ende ndinovimba vana veZimbabwe vane zviviri zvitatu zvavabata paconversation iyi. Thank you very much for your time. Thank you so much, DJ Holy. God bless you.
Let's fight on, my brother. Aiwa, tinotenda. Thank you very much. Tinosangana panguva inotera. Okay. Okay. Right, mazvinzwira mega. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngasangane mu video rinotera.